What wonderful Monday morning that we have here. Remember, Monday is always about discussing blue economy and current affairs. Current affairs tumemaliza, now we are getting into blue economy this wonderful morning. And it doesn't get better than this, ladies and gentlemen, because we have one wonderful guy, Mr. Mbwana Muhammad kutoka ndani ya Kekobe, kama sijakosea. Sivyo? Sawa kabisa. Safi. Kwa kifupi, maybe utusaidie kujitambulisha kwa msikilizaji ambaye anakusikiza kwa mara ya kwanza. Who is Mr. Mbwana? Mr. Mbwana kuna kofia nyingi. Naam. Nikitaja kama tatu. Naam. Mimi ni chairman wa Old Town Residents Association. Wow. Which is out to improve the livelihood of the people living in the old town. Okay. Kuhusu masala ya mazingira, usafi, biashara, utamaduni, kila kitu ambacho binadamu anatumia, afya, elimu na kila kitu. Alafu closer to the blue economy, I'm also the chairman of an NGO called PUSH. PUSH stands for People United to Save the Harborline. Wow. Our ambition or idea was to change the people's behavioral change. Okay. Watu wengi kule Old Town wakuna habit, zamani walikuwa na habit ya kumwaga taka baharini. Sasa hapo ndio shafika, ndio manispaa. So that one has been going on for many years. Okay. So there are several dumping sites. Ukipita hata kwa boti utaona, lakini hivi sasa tumefanya mwamko, watu hawendi tena kutupa taka kule. Naam. Na the county has been more stringent. They have bylaws. Ukishikwa naenda ndani. Okay. So we've improved on that. Okay. Then what we have now is Kikobe. Yes. Kikobe is an acronym for the Kenya Coast Blue Economy, which was formed in 2018 during the first Blue Economy Conference in Nairobi in 2018. This idea was mooted at the office of the Senate, Senator Faki, ikiwa mimi niko pale kazini. I mooted that idea after a conversation about the Blue Economy Conference ilikuwa inaandikwa kwenye magazeti, na wanahabari wengi walikuwa wanasema sisi watu wa pwani kwa hatujajipanga. Naam. Watu wa Lake Victoria wako tayari, watu wa milimani, watu wa kwenye lakes na rivers, wote kwa wamejipanga to attend that conference. So I muted that idea to counteract the perception by the media. Okay. I'm also a media fellow. Wow. I run a media company called Mbwana Communication. Beautiful. We started this conversation of having a radio station way back in 1991. Wow. That is almost like 30 years ago. Yes. No, not 1991. I think 2001. Okay. And what is now Radio Rahma was my idea. Wow. Okay. Beautiful. Before it became Radio Rahma, it was Sound Asia. Okay. Before it was Sound Asia, it was supposed to have been Mbwana Communication. Wow. That's another story. I know. Okay. Now, coming to Kikobe. Kikobe was formed to address issues of blue economy that the country and the national government had been keen to take part. Lakini tukakuta huku county na watu mashinani hawana habari kabisa. So tukaanza hiyo conversation. From 2018 to 2022 ilikuwa ni masala ya kuhamasisha watu. Naam. One of my key areas was to make this as an umbrella. Okay. Kikobe has like 10 cluster units. There's maritime, transport and industry. There's fisheries. There's tourism, where tourism covers culture and heritage. Then there's research, where people like Camfrey are doing research on fishing and all that. Then there's academic, watu wanasomesha mambo ya blue economy. Hao ni kina kama TUM, Bandari College and all that. And then there's climate change and environment. So Kikobe has professionals or members from all these spheres. They've come together and are providing professional services, including advocacy, consultancy, and training for the local Mwananchi. So basically, let's go back to the history. Before we go back to the history, yes, kindly give us a brief about the previous seminar you guys had.
Oh, this last one? Yes. I was saving it for the last. But you're saving it for the last. Yes. Let's save it for the last. Okay. Give us the background history now about blue economy now. Okay, blue economy nafikiria watu wengi wanafikiria blue economy ilianza alipokuwa Rais Uhuru alianzisha hii story in 2018. Because that is where the conversation started. Yes, because that is what everybody has heard. Yeah. Lakini blue economy iko na 3 phases. All right. The first phase is the prehistorical time. Okay. Kabla Uhuru, kabla this century, okay, watu walikuwa wanafanya mambo ya uvuvi, walikuwa wanafanya mambo ya usafirishaji wa biashara, yani trade between here and the Far East, and the Middle East, and the Far East, kote huko. Wote walikuwa wanatumia bahari. Sasa hiyo ndio chanzo cha maendeleo ya nchi nyingi. Ndio nakuta most of the ports ama cities zinaanza baharini. Tunaona Cape of Good Hope, Cape Town huko chini, Mozambique, Zanzibar, Mombasa, zote zinaanzia ufuoni, alafu inajenga nchi. Okay. So that is the prehistorical blue economy phase 1. Ule zamani watu wanakuja na majahazi, alafu walikuwa wanakuja na steamships. Sasa wakaja na hizi meli za kisasa. Just kukate tu kidogo hapo. Off to kiasi. Umesema kwamba miji mingi inaanzia baharini na kuena. Lakini mbona haikufanywa hii miji kuwa miji mikuu, capital cities? Mbona haikufanywa? The conversation actually then moves on, because kama ilipokuja hapa Mombasa, that was the city then. Lakini Waingereza walipokuja wakaona wao nafuata vitu vingine huko up country ambao hapa hakuna. Sema hizo zinaitwa Highlands. So Waingereza walipokuja hapa walikagundua kule kuko better kukaa shauri ile weather. Ndio wakaanza hii conversation ya kujenga train. The train was built to pick those things from there and bring them to Mombasa and sail off. Sasa walipokwenda huko Nairobi wakashukulia, wakaona ile weather mzuri in our favor, basi wakasema wacha tuweke hapa. Sasa ikaenda railway, alafu ikaanza barabara. So it's like that. And most of the cities in many countries. Oh, beautiful. So now after that, now building the cities, historic, those are the phases you are giving us. So let us move to the second phase. The second phase is when now the Kenya government got its independence. After 1963, the Kenya government got independence, wakawa na mikakati yao. Mikakati yao mengi alianza in the early 70s. And you will see most of the things that started off. Mwanzo ilianza Old Port, ilikuwa kwa port huku. Independence ilipokuja, wakaenda wakajenga Kilindini, where it is now. That one started the conversation of building the country into a blue economy status. Walianza kujenga hiyo, wakaanza kujenga kitu inaitwa Kenya Fishing Industries. That was a joint venture between Kenya and Japan ya kwenda kuvua. So that is another sector of the blue economy. Fishing was a big thing, or has been a big thing. So Kenya joined with Japan, wakajenga hiyo Kenya Fishing. That is where the Liwatoni hub is now. Sasa pale ilikuwa kwa kazi yao ni kwenda kuvua samaki bahari kubwa, wakileta tuna fishes and all sorts of prawns. Hiyo ndio imekuja hapo in the early 70s. Then the same time you will see there was the Kenya Marine Fisheries. Pia hiyo imejengwa about the same time, and then I think by the same people, the Japanese. Alafu wakajenga Bandari College. So those are the conversation at the middle in the 70s and early 80s. Serikali ilikuwa imeshaanza kuji-establish fisheries, research, transport, and then even the tourism started opening. Hizi hoteli zote hapa zimejengwa based on that. Zamani kwa haitwi blue economy, lakini ilikuwa it is that conversation that has been there. It has been there. It's just changing the narrative. So we're just changing the perception that blue economy didn't start in 2018. Started a long time ago. Because it started big after the biggest seminar worldwide came to Nairobi in 2018. Ndio ikakuwa hiyo conversation sasa ikaanza kufunguka. Then now 2022 wakati wa election sasa wanasiasa wakaamua na utu wa pwani tuwaimbie hii wimbo. Sasa wimbo huo ulimeanzwa na JKP. Jumuiya ya kaunti ya Pwani wameanza conversation hino kushikia magavana. Hao magavana wote wa sita wako wanaenda nao sambamba kuhamasisha. One of the pillars ya JKP ama Jumuiya County is the blue economy. So after this conference ndio watu sasa wameanza kuamka.
Ikaenda mpaka sasa serikali ikatambua umuhimu hino ndio wakafanya ministry na blue economy where Mvurya is now heading. So now the conversation is getting out from the national level to the county level. Sasa Kikobe has come here to build the bridge, the gap. Serikali kubwa inaenda mbio na ino story. Tena unaenda mbio sana, watu jamaa wafahamu. Wako nyuma. County ndio wamezuba. Kweli? Shona. County wakifanywa mambo, they have no idea. I can tell you for a fact the counties zote zimezuba. All the 6 counties. All the 6 counties. Maybe wakujaribu hapa Mombasa is by nature ile kwa imeshatengezeka hii system. So the port is there, the fisheries, but the county government is not active. I can tell that in front of the governor. Okay? And then sasa kumeanza mashirika. Kuna shipping lines. Ndio sisi tumekuja Kikobe tukasema serikali inaenda mbio na community pale Wasini, Lamu, wapi hawana habari what is going on. So we've come to do an advocacy kind of scenario. Advocacy where tunahamasisha wananchi walioko chini through different networks, through if sasa tumefungua newsletter yetu kuanzia January. We have started writing an online newsletter, just like you have a radio station. We have a newsletter that costs us very little, but in expand. So that is one of our advocacy exercise. And then kwenye wale members wa Kikobe, kuna experts in different fields. Kuna experts in maritime transport. Kuna bwana John Msafiri, kuna bwana Mboya, kuna Sylvester. Kuna watu kwenye fisheries, kuna Dr. Kaka, kina Hamid. So all these members have come together. Who is Sylvester Kututa? Yes, he's in charge of, he's one of our main sponsors. So during the first conference in 2018, wao walikuwa ni watu wa kwanza kutusponsor sisi kwenda huko. Pamoja na Lamu Shipping na Abson. Marehemu Hakim Zubedi na Captain Twalib na Sylvester were the key cornerstone to make this Kikobe grow. But before that, when we started this conversation in 2018, it was Manuel Nzai of JKP who picked up this idea from me and said, yes. No, not to run with it, but to support us. So we did our first launch in White Sands 2018. Tukaitana sote, tukazungumza, tukasema this is the way to go. So that is basically the history. Now. Beautiful. As we're going on a short commercial break, nataka tukirudi tuje tuangalie sasa zile changamoto ambazo jamii ama katika hii sector ya blue economy, maritime and all those stuffs they are facing, in that for you guys to come in kuhakikisha kwamba mnawahamasisha kuhusu serikali inataka kufanya nini na nyinyi kama wananchi nafaa mujipange kivipi ili mbenefit masuala ya serikali. Nakubaliana na wewe by the way kwamba serikali inakimbizana na hili jambo la blue economy. It is not wasting time. And truth be told, kama jamii ambayo iko hapa haitajipanga vizuri, yatapitwa na mazuri. Ambapo ndio nyinyi Kikobe mnakuja. Swali ambalo sasa nyinyi mnakuja kuhamasisha jamii. Sio? Ninyi sasa mtakuwa mnafaidika vipi kama Kikobe wakati mnahamasisha jamii kuhusiana na serikali inataka hivi na nyinyi wananchi nataka mjipange hivi. Sasa mmehamasisha, nyinyi mnafaidika vipi? Twende kazi. Now, hao wananchi ambao wako hapa chini. Jinsi ambavyo umesema. Na pia nakubaliana na wewe. Yaani leo nakubaliana tu na wewe because vitu ambazo unazungumza ni za kweli. Mimi nikiwa hapa chini, watu wengi hawajui kuhusu blue economy. Wanasikia tu conversation, but hawajui. Wale wavuvi wa baharini pale, wale wa mama wa kuuza samaki, hata wale ambao katika biashara za hoteli. Pengine hizo hoteli kubwa ndio zinaanza kujipanga because they are big hotels. But kuna watu ambao wako na hoteli ndogo wanajaribu kujinini. Trainings gani ambazo nyinyi mnawapatia na mnawahamasisha kivipi? Sisi our original idea was to become an advocacy NGO. We started off as an association, an umbrella association. And then we changed to a CBO. Alafu tukaona CBO pia haitoshi. Sasa we are about to get a registration for our NGO. Sasa originally wale wanasema tusitumie Kikobe, tutumie Kobe.
tushakuwa wakubwa. Kikobe ni kidogo. Kidogo. Sasa ni Kobe, is coast blue economy. Maswala ya ngeli. Kini kidogo, G ni kubwa. Sasa sisi tutakuwa Kobe sasa. So originally we are starting the conversation to become an advocate. Okay. And then our second stage is to become a consultant. Pale ninakukuambia kule ndani ya Kikobe, sijisifu, kuna members karibu 115. Naam. Katika hao labda 80 ama 70 ni experienced people in different fields. Sasa ukitama zile number of hours or years ambao tuko nayo pale is unbelievable. Okay. Hata ministry yenyewe tukisisi tukicombine zile kwa nini zetu, hata ministry of blue economy hawatushiki. Let me tell you. Okay. For a fact. Okay. So the members there are all professionals. Okay. Wewe umeuliza swala kama sisi faida yetu nini? Naam. Mimi ni kuhamasisha wale wazee ambao wako na experience. Hawana haja ya pesa wako nazo. Ni ile expertise yao, ile experience is what we want to tap so that we can give it to our youth. Wow. So giving back to the community. Giving back to the community. So most of the organizations that are on board who are our members are private sector as well as public sector. Okay. So the private sector kuna watu kama Lamu Shipping, kuna Seco, kuna Express, kuna many others plus the hotels. Okay. Okay. And then the public sector nimeweza kuhamasisha ama kuwajumuisha institutions kama Kenya Maritime, Kenya Ports, Kenya Fishing, hata Lapset. Lapset tumemuingiza siku hizi ndugu yetu bwana Limbogo ambaye alikuwa ni mbunge hapa. Yeye ni chairman huko, pia is also our member. So our membership there is both public and private. Alright. Na watu wote wale ni watu ambao ni wasomi ama washabobea kwa zile kazi zao, hawana haja mishahara. Ni wanatoa tu. So I'm trying to, you know, I come from a volunteer background. Okay. I worked or was a member of Lions Club. Okay. Na huko ndio nimefundishwa njia za kuomba. So I became the official beggar many years ago with Bwana Kajembe. So I mean in putting in all that. Yes, Ladet Kajembe ndio alinifundisha mimi how to beg. Okay. So I'm very good at begging. Okay. Sasa nimekwenda KMA, nimeenda Kenya Fishing, tumeenda Lapset. Huko kote tukasema tutataka pesa kusomesha hao wanafunzi wetu. Tumegundua kazi ziko nyingi baharini. Lakini hawa youths wetu wengine hawajasoma kiwango cha ile inavyotakaniwa. So that is why recently we embarked on looking for funds and sponsors or institutions that can take us through there. Luckily, last month I was invited to a graduation Bandari Academy for those people who are taking position or job placement in the ships. And it was unfortunate, out of the 500, I noticed, I'm a mathematician, we're less than 100 people from the coast. And that will lead me to the next question. Just finish that. So idea was muted that we need to take these youths in the coast area. That is why Kikobe is there. It is serving the coastal counties, both the 6 coastal counties, to improve our youth ability or chance to get into the blue economy sector. So recently, last week, I managed to get to learn the process. For you to get into the ships, you have to be trained in a special skill. And then you have to do a maritime safety course. Sasa hizi zote unakuta watu wa pwani zinawashinda kwa sababu ya fedha. Tukasema basi wache tutafute organizations ambazo naweza kusponsor ama kusaidia ama kutoa mkopo ili tuwahamasishe. So last week we did a very successful mentorship. Over 300 youths came to Old Town. Wow. And there was a good vibe from the youth, from the parents, from the organizations. Okay. Tuliweza kuleta a skilled training institute inaitwa Ikra Foundation. Okay. Ambao wale wanahamasisha watu ambao wamekosa kusoma ama kufikia kiwango kizuri. Watu wa D na C ama D minus. Wale hawataki kuachwa nyuma. Wanafundishwa kazi za mkono. Kama refrigeration, electrical and all that. For you to work in the ship, they require that kind of service, skilled people. John, sasa lakini si lazima umekuwa na degree.
kazi ya mkono ni kazi ya mkono. Sasa they took us through the process. There's a 6 weeks program and then there's a 6 months program. Okay, the first 6 weeks wametoa very small fee 1,300 kufanya registration. Then the rest of the subjects courses is being sponsored. That's why it's called a foundation. Wamepata mfadhili wanafundisha watu. Wakishamaliza hapo then the second stage ndio unalipa nafikiria kama 35,000-40,000 shillings for 6 months for you to get NITA accredited certification. Ushakuwa na NITA sasa unakuwa unakaribia kufika huko melini. So before you go to the ship there's a accreditation inaitwa STCW. It's a maritime safety. So hiyo pia ni ghali, ni karibu 35,000. Then there's medical. Hiyo nakuta pia inamkuta mtu another 50,000. Sasa wazazi wengi hapa hawana, tumechoka sote, punda amechoka. Choka kweli. So we said let us look at avenues where we can get assistance. That is why Kikobe is networking. It is going to LAPSSET, it will go to Kenya Maritime, it will go to the ministry and tell them, look, this is the data we have. We have about this kind of students, lakini hawezi. As I speak to you now, I have over 50 students who finished their main course at Kenya Polytechnic hapa, Kenya National, ile MTTI. Sasa wale wanashindwa kufanya ile STCW. So it's just a 50,000 difference between you and getting out of poverty. Sasa ukikuta kule kwa meli mishahara ni mikubwa. A plumber gets $1,800 take home. Wewe unakula unalala bure, ukitoka mwisho mwezi una 180. So you can imagine the other main causes. Zile ambazo inakuwa offered at technical university ama Kenyatta University or this bigger ni senior courses or rather technical ambayo inahitaji kuwa umesoma kidogo. So hizo zinakuwa courses kama marine engineering mpaka pilot. Sasa ukifanya hiyo it's about 2-3 years which is even more expensive. Lakini wazazi wengine wameweza, wanashindwa huko mwisho. So we are muting an idea of how maybe LAPSSET or KMA or whatever can come in, give them this chance for these people. And even before going to the ship, we want them to do some internship. Unajua kushapata ile degree yako, haimanishi uweza kushika meli. Lazima uende seko pale. African Marine, uende wapi, uende Kenya Fishing, uende upate some internship. Skills. Ukipata pale unakuwa na kile kitabu chao cha kibaharia unakuwa nacho, kinapigwa kwa umefanya kazi. Sasa mwenye meli akija akiona tu kuna CV inaongezeka. Basi sasa hizo ndio that's the route. So Kikobe is laying down the foundation as a training supporting services that we used to do. Una explain unafanya nataka kuingia kwa marine industry. Mimi nawaambia kijana wangu aingie huko marine, yeye hataki, lakini is an IT expert. Siku hizi meli zinapelekwa na mtu mmoja, meli ya oil tanker zakuwa na watu 6 tu. Kweli. Ule captain kila kitu ni technology. IT. So I encourage people who are doing IT to also come on board. Waambie watu wa kuongea kwa radio pia tunataka kuingia kwa meli. Kule kuna DJ, kwa meli kuna cruise ships, wako na kama hotel, kuna DJ, kuna entertainment, swimming pool attendant, kuna nani, lakini DJ yuko na acrobats na nini. Sasa tunaweza kwenda nao wote, lakini mpaka ufanye ile maritime safety course mwanzo. Mtalipia. Tutakulipia. Hiyo swala. So what you're finalizing is that on these issues that pesa ndio shida ya wanafunzi, because kuna baria mmoja namjua, I don't know if he's listening today, akana niambia Jembe, kuna very big issue. Hiyo graduation unasema ilikuwa imefanyika, it happens that a bigger majority ni watu kutoka juu, lakini hapa kwetu ni kama kuna ubaguzi nini na nini, lakini venye wewe umeileta kwa hii mbinu, kwa hivyo issue kubwa ni hela. Sio masuala ya ubaguzi. Ni hela tu. Tukiwa na hela tutavuka huko. Hawatushindi. Napenda. Sasa tukuje kwa masuala ya serikali kuu na serikali za county. Yes, that is my bone of contention. Serikali kuu na serikali ya county. What is the issue here? The issue here is serikali kuu has appreciated the blue economy stories. Rais Uhuru alipokuwa tuwafanya ile conference 2018, ameenda Japan, ameenda Canada, ameenda wapi, amepata ufadhili kutoka kule, wale wamekuja, wamesikiza, wameona,
kila mtu akona opportunities zimefanyika. Sasa watu wanafanya deep sea fishing. Wanakuwa na matrollers huko, wanavua, zinakuja huko ama zinakwenda export. That is at the national level. Okay. Bandari College imekuwa sasa ni academy. The government has built a naval dry dock kule Mtongwe. So unaona vile unaenda mbio. Kule Lapset wamejenga ili ni poti ya kufanya mambo. Unaona? Lakini counties vile walivyoachwa 2012 mpaka leo ni hivyo. Tell me anything that blue economy that has been done in Mombasa out of the county's budget. Hakuna. Hizi vitu vote ni national. Kule Shimoni port ni national. Lapset national. Kilindini huko containerization zinajengwa na nini ni national. The county is not investing in these things. Okay. The county is not even investing in building a university of its own. Okay. Pwani University nafikiria it's a private thing. You don't have any counties that have their own universities that they run. That is one of the blue economy stories that they could tap on. Okay. Lakini wamezuba. Nafikiria magavana wengi wafikiria mambo mengine ambayo si blue economy. Okay. Hawako focus. Okay. So that is where the problem is. Have you guys as Kikobe gone to sit down with the county government? We've started this conversation na juzi tulikutana na kuna MCA committee yao ya blue economy. Naam. Tunataka kuzungumza nao. Okay. We try to reach out to the county of Lamu. Naam. You know Lamu is like Mombasa. Yeah. Ile maritime island yao iko very advanced. Yeah. Hata kuna proposal ya wao kufanya maritime university. Wow. In Lamu. These were ideas muted during the Kenya Kwanza course generation, ile the plan. Sasa sisi ndio katika wale tuliosema kwa lazima kuwe na ministry, ndio akapata mvuria. Tukasema lazima tuwe na university. Yeah. Those are all blue economy stories. Sasa kule Lamu nafikiria wataka kujenga ile university. Specifically on maritime stories. Okay. Hakuna mambo ya agriculture wala nini. Mambo ya baharini. Baharini tu. Yes. Beautiful. So these are conversation you're taking to the county governments. Now, before you, as you're taking it, what do you think needs to be done by the Jumuiya? Jumuiya has done a wonderful job. Okay. Jumuiya wameshikana na European Union. Na European Union kuna members nchi kama nchi 5. Okay. Kuna Portugal, kuna France, kuna about 5 of them. Okay. Na kila moja amechukua different cluster. Okay. Kena Portuguese wamechukua tourism. So all things tourism wanafanya wao. Kuna nafikia France wamechukua security. Okay. So all maritime securities wana nini wao. Kuna wengine wanachukua fisheries. So Jumuiya County imepartner with the European Union. In fact, they are housed in Nyali with them. Wow. So most of the projects wao ndio facilitators. So Kikobe would like to partner with a World Bank or a bigger organization just like European Union. Okay. To get this funding from them. Okay. For us to facilitate. Kama vile JKP wanafanya. Okay. JKP I think last year wamepata about 3.5, I don't know how many billion dollars ambao zimegawanywa kwa hizo nchi 5 na kila nini inafanya miradi yake. Okay. Yeah. So JKP is bringing it to the county level. Okay. The national government wako kivile. Alafu sasa sisi tujaribu hawa wananchi walioko chini. Una mama pweza kule Lamu. Kuna biashara yake hapa kule kuna seaweed. Sasa hawa wote tunataka kuhamasisha kwa haya mambo ni last time at JKP conference I met another guy, I liked his idea. Okay. He's called Mohammed and his company is called Morganics. Wow. Kazi yake ni ku-export ama ku-process seaweed as a fertilizer. Wow. As we speak, amepata order from Muranga County ya 6 tons of seaweed that will be used as an alternative to pesticides. Wow. John. So those are the things that the county ama the community need to embrace and go with. Sasa ukiwahamasisha watu huku waweza kufanya hivi na kwa tunasonga now. Beautiful. Ladies and gentlemen, beautiful insights here from Mr. Mbwana kutoka Kobe. Bwana Mbwana. Kwa mtu ambaye inamkanganya itamkoroga. Lakini Bwana Mbwana ambaye kutoka Kobe, from Kikobe now to Kobe. Anatuhamasisha masuala mengi mazuri tena sana. And I love how he's explaining this maritime all issue about blue economy. And I know you are getting something this morning. Wewe swali ni, where are you aligning yourself? We are taking a short commercial break and we'll be back shortly tumalizie mazungumzo haya na Bwana kutoka Kobe.
playing you the best of East Africa urban music. Mr. Mbwana, tukimalizia mazungumzo yetu siku ya leo, what are the opportunities that have been laid out by the national government for the society to benefit? The opportunities, yes, are as enormous as the sea. Okay. The opportunities ziko kwa maritime, ziko kwa fisheries, okay, ziko kwa research, ziko kwa tourism. Okay. But kama juzi tulipokuwa tumefanya mkutano, it was basically aimed at maritime transport. Hii seminar mmekuwa na ujuzi. Ile mentorship ni kwa kuhamasisha watu vipi wanaweza kushika ship cruise ama ile container ship ama any other ship weza kufikia huko. Naam. Over and above that, ziko opportunities in the ports. Unajua, apart from just the skills there, kuna skills za cooperate container, forklift, nini zote hizo ambazo ziko kwa port. Naam. Port ya Kilindini, ya Shimoni, and even Lapset, what require those kind of operators. So tumewapa wale skilled guys opportunity to even work in the ports, not only in the ship. Okay. And then just hold on there. So does that mean that mumeombea nafasi kwenye port? Sasa wakishamaliza kupata, sasa sisi tutalobi. Sasa kama tukishawasomesha, tuseme tumepata pesa from the Ministry of Blue Economy, tukapeleka watu 1,000 kwenda kusoma hizo courses zote. Sasa wakishamaliza, washapata ile STCW, ministry tutasema nao waseme na zile shipping cruise companies zinazochukua, bwana, tuko na trained government approved students ambao washamaliza, hawa wanataka kushika meli. Okay, hold on first. There's somewhere I want to get you clearly, especially hapa kwa tuache tutoke baharini twende kwa port. Naam. Hawa ambao wanafanya cooperate machines nini na nini. Hawa pia lazima wafanye STCW. Ukitaka kuingia kwa meli, lakini kama pale si lazima. Okay. So pale kama juzi bwana Mbogo ametuambia zile opportunities ziko pale Lapset. Naam. Lapset contains the Lamu port. And then there's the city that they're going to build. And then there's that conversation to reach Ethiopia, yeah. That road. Kuna barabara itatengenezwa, kuna treni zitatengenezwa, kuna pipelines za mafuta. Sasa hizo zote zitataka skilled people. So it's not only going into the sea. Hata kuna up country, lakini ni kwa madhumuni ya hiyo. Kuna route ya mafuta inatoka Turkana inakuja hivi. Alafu kuna finished products hapa zinakuja zinaenda hivyo. So pale Lapset tulivyoambiwa na Mheshimiwa Mbogo, watakuwa naweza kuchukua watu karibu 50,000 na. So those are opportunities that are available for those people who are going to take these courses. Yes. Lapset is key number one employer, then the KPA, then Shimoni, then the ships. Okay. Sasa hiyo ni basically alafu kuna tourism. Hizi hoteli zote kama umefanya hospitality, pia kuna opportunities ya kufanya kupata mahoteli. So but basically for ile tuliofanya last week, it was just on the maritime sector. Okay. Beautiful. So these are opportunities that are there for the young people, for the society. For the society. Get ready. Where are you aligning yourself? Now, Mr. Muhammad is going here to tell us where to find them. Okay. Because as much as the saying, nyinyi mko hapa kuhamasisha, you are an advocacy. Yes. Isn't it? No. But someone anataka kujua mengi zaidi kutoka kwenyu. Kuwafuata tutapata wapi kiofisi, social media zenyu, so that when you are posting, because wengine watasema bwana hizi story mwapiga tu studio, sisi hatuzifikii mtaani. Kwa hivi sasa sisi ofisi yetu is based at the Kenya Coast Tourism Association pale Moi Avenue, pale Mapembeni. Tumepewa nafasi pale, tunaweza kukutana on a small scale kama kuna mikutano hivi midogo. Lakini we are hoping, I'm not saying where, but we're hoping to be given or to be housed with our secretariat in one of the big institutions on the maritime transport. Okay. Soon. Okay. Lakini kwa sasa tuna operate kwa pale ambao KCTA are also members of Kikobe because of the tourism sector. Mtu yote akitutaka anakuja pale ofisi ya pale Moi Avenue, akiuliza pale kuna madam anaitwa Ruth, hata wa handle, hata mimi wanakuja pale on daily basis. Yes. But most of the time things are done online. We have WhatsApp, we have our newsletter. Okay. You can reach us na hivi karibuni tutafungua website yetu. Okay. Now give us
Give us your online platforms, that if maybe social media or your newsletter platforms, and the WhatsApp number that you're talking of. Kama ni mtu kuwa text kwa WhatsApp, ama you guys want to be... Nafikiria it is easier just to text us. Our number is 0722 411 625. Yes. That is WhatsApp for Kikobe. Yes, Kikobe. Then the newsletter? The newsletter is also online. Once you get onto your WhatsApp, sisi tutakuwa tunaanza kukuletea. Mtakuwa mnarusha. We produce our newsletters monthly. Okay. And it covers the entire kind of news. Hata hivi sasa I will share with you our January up to April newsletter, so that you can also disseminate it in whatever platforms that you have. Beautiful. So the WhatsApp number for Kikobe, for you to get different kind of news about maritime blue economy, it is 0722 411 625. I repeat, 0722 411 625. Tafadhali usipige, tuma WhatsApp message. Tafadhali send a WhatsApp message. Hii si namba ya kutuma mbegu. Tafadhali. Atoi pesa. Hii si ya kutuma mbegu. Wa Kenya ninawajua. So ni kutuma WhatsApp. Hello Kikobe, my name is so and so. I would like to know more about the blue economy and opportunities, and I'm sure they will respond back to you. Thank you so much, Mr. Mohammed. Any other thing you'd like to talk to Kenyans? Labda tufanyie mpango. Mimi nitakuwa nikija na kila cluster unit. Tuje na specialist wa maritime, waeleze. Tuje na watu wa tourism, waeleze. Beautiful. Tuje na watu wa fisheries. Beautiful. Watu wa research. Sasa tunaweza kufanya, we will agree with our group when we can come and ama wewe mnaweza kutuambia. Maybe every week once I bring one cluster. That is doable. So that people can say, okay, I don't want to go shipping. Wengine waogopa bahari, but I can do research. I can go to Kemfrey. Yes. Mimi mtu wangu ni mambo ya history na culture. Tutakupeleka museum kuu. Sure, nataleta tu museum, wataeleza opportunities in the tourism industry. Yes. Wow. So it's a big ocean. It's a big ocean. Hatuimalizi. Bahari kubwa hii. What do you tell Kenyans? Kenyans tunasema ile brown economy imeisha. Sasa tunashika blue economy. Ile brown tumekunwa kahawa na imeisha hiyo story. Hii bahari yetu tunataka tuivue sawa. Wala maneno. Hii bahari ni kubwa. Unajua kuna hata oil na gas exploration nimesema kusema na minerals. Unaona huko Lamu wameanza hiyo story. Nafikiria kule Kwale pia iko. Huko bahari ya huko. So tukipata kama hiyo oil and gas, you can imagine vile itafunguka kama damam kule Dausiria. Absolutely. Yes. Beautiful. Tuombe Mungu. Bas, ashasema Mr. Muhammad, mambo ya brown kule si tushamaliza. Sasa tuingia rasmi mambo ya papa. Inakuwa nzuri tena sana. Salamu fikishie bwana Senator bwana. Mpe salamu, mwambie Jembe amemsalimia kutoka Blue Radio. Na tutakuwa tunamuita hivi karibuni. Thank you so much Mr. Mbwana. Have a lovely day. Okay. Thank you so much. That is Mr. Mbwana right here on Blue Radio, the breakfast vibe. 58 zimekisha katika baada ya saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki. Napenda jinsi ambavyo conversation hii imeenda about blue economy. I really love it how you guys want to sharpen yourself, want to align yourself into this conversation that is coming. The question is, are you ready for it? The question is, when it comes, itakupata ukiwa wapi? Because opportunity tumelia, hakuna job. It is true, hakuna. But now, opportunity ndio hii inakuja. Opportunity ndio hii imeanza kujiweka kwa ground. Sasa we ground yako ni gani? Ground yako ni maritime, ground yako ni research, ground yako ni nini, fishing, museum. Kila mtu round hii, the blue economy inakubeba. And by the way, I love Kikobe because wanaenda kwa jamii kuhamasisha hapa. Ndio isikue story yo, wapwani tumetengwa. Ndio isikue story ya sisi nini hatukusoma. Guys, opportunity ndio hii. Align yourself. Kuna mambo ya skills. Kando na hata kama kupata degree, unaweza enda kuwa na skill na ukasonga mbele. Sawa. Usiseme sikukwambia. Jembe la majembe, signing out. Tukutane saa 4 kamili pale. Tuende kazi. Playing you the best of East Africa urban music. This is Blue Radio.